During their lifetime, each of these aircrafts burnt an average of 89 tons of kerosene per day before being abandoned at this dump. A plane takes off and lands every second throughout the world. Imagine the amount of oil necessary to feed our desire to relentlessly go forward faster and faster. I caught up with Yves Cochet, one of the first to have rung the alarm bell in France. Yves, do you believe that our civilization is at a real turning point? Oui, parce que l'humanité entière qui utilise du pétrole, pour la première fois dans son histoire, avec la matière la plus précieuse qu'elle est actuellement, avec les multiples usages du pétrole, cette matière va diminuer. Il y en aura moins, alors qu'on voudrait en consommer plus. Donc c'est un tournant de civilisation, vous avez raison, car l'énergie, et notamment le pétrole, qui est la plus grande des énergies, eh bien c'est la base de tout. Les stylos, les médicaments, les plastiques, évidemment les automobiles, le transport, les avions. Alors regardez cet avion-là, il pèse à peu près 200 tonnes. En poids, une fois rempli, il va peser 450 tonnes. Il ne peut décoller qu'avec du pétrole. C'est pas avec du jus de carotte ou des éoliennes ou du nucléaire. Sans énergie, surtout sans pétrole, on ne fait pas d'agriculture, on n'extrait pas des métaux. C'est l'énergie qui est à la base. Or, cette énergie va commencer à décliner. Donc c'est un tournant, pas simplement technologique, un tournant de civilisation. So what's the state of our resources? On en a à peu près consommé la moitié de ce qu'il y avait au départ il y a 150 ans. Maintenant, il reste un petit peu moins de 1000 milliards de barils. Bien sûr, quand on regarde par rapport à la consommation mondiale actuelle de l'ordre de 28 milliards de barils par an, on dit bon, on en a encore pour 40 ans, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que dans 40 ans, le dernier baril de pétrole vaudra tellement cher que ça ne veut plus rien dire. That sounds nearly apocalyptic. Is there any chance that you might be wrong? J'ai évidemment des doutes, mais je pense que c'est complètement imminent. Et que donc il faut se préparer. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants, aussi bien industriels, économiques et politiques, semblent ne pas... We never talk about it. We don't think of it. Even I, who's working on this documentary, have a hard time believing what you're saying. C'est tellement difficile de penser à un avenir avec moins de pétrole, voire sans pétrole du tout, que c'est la politique de l'autruche. Vous ne pouvez pas bâtir un espoir pour l'humanité en disant écoutez les gars, serrez-vous la ceinture, ça ira moins bien demain qu'aujourd'hui. Mais quand on sera le nez dans le mur, quand on aura l'augmentation du prix à la pompe, 1,50 €, 2 €, 3 €, on sera obligé d'en penser. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. The Earth has given us a gift. And in less than 200 years, we'll have managed to use up what nature took millions and millions of years to produce. To understand the incredible alchemy that creates oil, we went to Nevada, above the Grand Canyon, a geological marvel listed on the World Humanity Heritage. These gorges, which can be up to 1,800 meters deep, are the most spectacular in the world. Above these landscapes, you feel as if you're plunging into the bowels of the earth, where oil was formed 150 million years ago. We're in the Jurassic era, a time when dinosaurs roamed the earth. Intense volcanic activity released enormous quantities of carbon dioxide into the atmosphere. The continents are as yet unformed, and the Middle East is covered by a vast ocean. The climate is tropical. The sea is full of reptiles, fish, and especially planktons. These vegetal microorganisms soak up the sunlight and absorb carbon dioxide. They nourish themselves through photosynthesis. It's here that the incredible formation of oil began, courtesy of a series of unique, exceptional events. The plankton will multiply, the water will heat up, oxygen will become scarcer, leading to the asphyxiation of all marine life. As they die, the animals, vegetables, and those billions of microorganisms who've gorged themselves with carbon and sunlight fall to the bottom of the water, pile up on each other, and decompose. Covered in sediments, these layers of organic matter will be trapped by the movement of the Earth's crust and crushed, squeezed thousands of meters downwards. The Earth's natural oven will bake these energy reserves at temperatures of more than 100 degrees Celsius, transforming them into oil after millions of years.
And it's only much later that we'll understand how to free this energy. Yves, mankind has known oil like this for a very long time. En fait, oui, en Mésopotamie, il y a 4000 ans, en l'Irak actuel, il y avait déjà du pétrole qui suintait et qui était essentiellement pour étanchéifier les bateaux en papyrus sur le Tigre et l'Euphrate. Et puis, bien sûr, des milliers d'années sont passées et au moment de la révolution industrielle, la deuxième, celle du pétrole, vers le milieu du 19e siècle, on a remplacé l'huile de baleine qu'on utilisait comme lubrifiant ou comme source d'énergie, on l'a remplacé par du pétrole. So it was oil that saved the remaining whales of the last century. Exactement, les baleines se raréfiaient, on ne savait pas comment refaire pour lubrifier les machines. Et heureusement, on a découvert le pétrole qui a sauvé les baleines. Regardez cette bulle qui va exploser, il y a un petit peu de méthane qui pousse évidemment, c'est pour ça que le pétrole suinte ici. Voilà. But that can't spurt into the air. Look at how thick it is. Non, parce que là, il y a trop de densité, il est quand même très voilà, typiquement, il est très visqueux. Mais dans certaines contrées où il est beaucoup plus léger, quand on perce la terre, hein, qu'on fore finalement avec un derrick, eh bien sûr ça peut gicler. It's a miracle product with everything in it. Il y a tout, y compris avec ça, on peut faire de l'aspirine. Avec ça, on peut faire un tube de rouge à lèvres. Ça paraît incroyable parce que c'est dégueulasse, c'est noir, mais on peut tout faire. Dans cette petite mare, là, il y a le travail d'une semaine de 100 personnes humaines. Hein. C'est très très énergétique. Oil fascinates me. Thanks to it, man has exceeded his limits, building a world in his own image. In a single century, we've changed the earth like never before. Oil not only gives us plastic, but also fantastic building materials like iron, glass, or cement. Oil enabled us to invent intensive farming. The tractor has replaced us in the field. A French farmer with his machines produces 2,000 times more than a farmer in Mali. Thanks to oil, we can irrigate. Thanks to oil, we've produced fertilizers as well as pesticides. Since it was discovered, the world population has soared from over 1 billion people to nearly 7 billion. Oil is everywhere in our daily lives. To make a car, 8,000 liters are necessary. In order for it to run, you must of course fill up its tank, but also build these roads and bridges with asphalt. These highways are painted with oil. Oil also enabled us to construct our houses, buildings, and our cities. It also brought about modern comfort. 16 liters of oil are needed to make a mobile phone, 300 for a flat-screen TV, and a whopping 600 liters for a computer. And thanks to the automobile, we've managed to expand our suburbs over dozens of kilometers. Like here in Sun City, where we imagined and built the entire city around a shopping mall, and where it's impossible to live without a car. Today's America and the American dream was born from the power of oil. The car is one of its emblems. Here, there's 4 cars for every 5 inhabitants, children included. Here, just like in the rest of the world, the car is a symbol of freedom and success. But there's a little problem. If everyone wanted to have a car like here in the US, we'd go from 800 million cars to 5 billion.